الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده، خصوصا منهم الأئمة خلفاء رسول الله على تحقيق، أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل، وعلى بقية أصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى واتقوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كنا فانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منذر ربيع المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم. Believers, Juma Mubarak, Muharram Mubarak, möge Allah uns teilhaben lassen an seinen göttlichen Gaben der Barmherzigkeit, inshallah. May He give us opportunity to open our hearts to take part in His great gifts. Inshallah, this new year, and we hope that things are changing, inshallah. And there is signs that the things are changing. And the signs that Sayyidina Mahdi alayhi salam, he will appear, they are getting more. They are getting more. Almost perfect. Maybe this year or next year, next Muharram. Allah knows. But the signs of it, they are coming nearer. People getting crazy, completely crazy. They are saying, it's not new, but they said, even in Ottoman Empire, there was a time that they put constitution. They make a constitution. They say the human being, he is saying no to Allah's law, to Sharia. It's not enough. Allah is not perfect. It's not okay. No Sharia. No. We make our own law. And make it. Mabruk. Where you go, where you are landing, you can see now. Yes? They are saying like this: who are you, human being, to say, I want to make a better law than Allah makes the law for the human being? You want to be president of, okay, then you must do. Yeah, they say, you are minister president, you are president, you are this one, you are that one. We put all these nice powers to people. It makes sense. That is the whole business. Not about the law, no. About vanity, about envy, about pride, about nonsense, about stupidity. That is what they're doing. There's nothing. They make a law, a government on nothing, on sand. They try to make a building on sand, without any fundament. They make it. And this is what is happening now. Islam is perfect. Islam is completely perfect. It came to regulate the relations between people. That is Islam. Any religion, every religion come to make relations between people. How to behave, how you must behave, what you have to do, what you must not do. To behave between people, relations between people. Our life is a social life. We are human beings. Not wild animals in the jungle, but we are human beings, and we have to live together. That is our task, to live together, to be in relation, to speak, to act, to make, to be friendly. A mu'min is friendly. He is kind. He likes his brother and sisters. He is helpful. He makes it.
someone who is not kind and he is hating, he's not good. He's not good for Ummatul Muhammadi. No. What you do with that one? He is closed, always angry and always offended, never speaking, not closing up, cutting. It's about cutting. Shaytan is cutting. He tries to cut you. He makes you to feel bad against someone, think bad about someone, speak bad about someone. That way he cuts you. That is his triumph, his victory, Shaitan's victory, to make this. Islam came to prevent this, to prevent the cutting and to the isolation, and to be together, and to take the rope of Allah Almighty all together, and be together in like one hand. That is the idea. And the ego, our ego doesn't like that. Our ego, the nature of our ego is opposed to that thinking. Ego likes to be alone. It likes to be alone. Likes to be alone and likes to be the only one. Anything he's doing, I am the best one and also the only one. Nobody else can do what I can do. That is the ego. Yes, the ego. That's the nature of the ego. And Islam came to fight the ego. Any religion came to fight the ego. Yes, because human beings, they are honored. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, laqad karamna bani Adam. Verily we honored human being, through which he has honor, through his body. No, his body is very weak. A bee or a wasp can finish him for some time. And any animal can finish his body. He is a weak one. And he is in need of everything. That is not his greatness, not the greatness of human being. Greatness of human being is his heart. His heart. Allah is saying, I am never, heaven and earth can contain me, but only the heart of human being. How honor. What an honor for you. You have to believe that your heart is wide. Not only wide, it's limitless. If Allah subhanahu wa ta'ala is in, you are the throne. Your heart is the throne. Prophet is saying, sallallahu alayhi wa sallam, in another hadith, heart of human being is the throne of Allah. If your heart is throne of Allah, it is limitless. There is no limits. You are big. One universe like this universe, all the universe thrown in your heart will vanish like an atom. Nothing. You can't see it. Such is the heart of the human being. And everyone is the same. Because every people, every brothers and sisters, every human being, he has a heart. And this heart is created for that. So everyone is the same. Ladies and gentlemen, same. Brothers and sisters, the same. Not you gentlemen, you are better or something. No, you need ladies and ladies need men. Don't say anyone is better. You have a heart, she has a heart. And every heart has the opportunity to reach to the Qurbullah, to the near of Allah Almighty. Yes. Even Muslim, non-Muslim, also they have hearts. Don't say, judge over these people. You don't know who makes a Muslim in the end and who not. You will be surprised, maybe. Don't look up on anyone in this whole universe. Anything or anyone. Don't say you are better or something. No. Be down. Put your feet on your ego's neck and keep it down. That is important. That is Islam, and that is perfect, and that is beautiful, and we don't need anything else. Allah say what you should do and what you should not do in the Sharia. There's 1,300 rules. What do you want? Who are you to make it better? Yes. Now it will come, the time. We are already in it. In Akhir Zaman, it's the end of time. And it will be difficult.
People killing each other, cheating, lying, and we are waiting for change, to change. Yes? That Mahdi alayhi salam is coming, inshallah. Maybe we witness, we hope for us, anyone, all of us, to be witness. Because he will not come with little power, he will come with big power. He is coming with the power of Allah Almighty. Yes. He will say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, and all the technology will finish. Finish. No computer, no rockets, no weapons, no electricity, no finish. It's difficult for a saint to do this? Difficult for a prophet to do this? No, no. It's easy. Be, and it is. Kun fayakun. They know. It's written in the Holy Quran. Did you read the Holy Quran? No. You didn't read. You know Arabic, but you don't know. You don't believe. I am giving to my servant, if he follow me, and he is like this, he follows me with his whole heart, and I will make him Rabbani, and I will give him the power to say Kun fayakun to any human being. It's written in the Holy Quran. A saint, he make it. He did it. He will come with power. You will not. Anyone cannot make any lying. If any lying, next day he is caught. Anywhere. You cannot hide that time. That time is the truth. Everywhere. You cannot hide with anything for your ego, for your pocket, for your Shaytan. No, no way. Everything will be in light and enlightened. Inshallah. That is a way of Sayyidina Mahdi alayhi salam, to put everything in haq, from batil, you know, from the wrong things. Everywhere is now wrong. You can look where you want. He will change everything, everything. You will not find 1 square centimeter from batil, from wrong things. You cannot find that time. Everything will be in truth. This is what we are hoping, and this is what the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam. This news he gave to us, and it is up to you to believe and to act according to it, inshallah. We have to act. Oh, Brüder und Schwestern, Salaam alaikum, Juma Mubarak, Muharram Mubarak, neues Jahr, mashallah, mit neuen Tajallis und neuen Hoffnungen, inshallah, neuen Bitten an Allah, dass er uns teilhaben lässt an seinen göttlichen Gaben, an seinen an seiner Barmherzigkeit, inshallah, und dass die Dinge sich ändern, inshallah. Ja, wir bitten dabei zu sein, wenn Mahdi alayhi salam kommt, inshallah. Ja, jetzt die Leute sind ganz unten, asfala safilin. Ja, und es hat angefangen damit, dass sie ihre eigene Regierung, ihre eigene Konstitution angefangen haben zu bauen. Komischerweise schon passiert im Osmanischen Reich in der Zeit. Gab es eine Zeit, wo die gesagt haben, wir machen eine Konstitution, eine neue Gesetzgebung. Ja, vorher haben sie 750 Jahre nach Sharia, oder nicht 750, oder 300 Jahre nach Sharia, und dann plötzlich wollten sie Konstitution machen. Ist nicht geworden, Alhamdulillah, aber so ist der Mensch, der dann sagt, wir machen unsere eigenen Gesetze. Es ist nicht genug, was Allah uns sagt. Du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, nicht Ehe brechen, nicht auf den Besitz seines Nächsten gucken, nicht neidisch sein. 1300 Regeln. Nicht genug. Kommt ein Idiot, ein Mensch, ein dreister Typ und sagt, wir machen jetzt die Konstitution, wir machen es jetzt richtig, wie wir hier uns regieren. Und regieren heißt, der Sinn von regieren ist das Zusammenleben des Menschen. Unser Sinn hier auf dieser Erde, die Hauptaktion besteht in Beziehungen. Wir sind in Beziehungen zu Menschen. Darum geht es. Nicht, wie bin ich alleine im Dschungel. Nein, es geht um Beziehungen. Ja, um gute Beziehungen zwischen den Menschen. Ja, das ist Islam. Und das bringt der Islam, das bringt jede Religion, hat das gebracht. Hat die Regeln gebracht, wie wir uns zueinander verhalten sollen. Ja, dass wir freundlich sein sollen, dass wir hilfsbereit sein sollen, dass wir gut sein sollen zu anderen,
dass wir nicht schlecht denken sollen, nicht schlecht sprechen sollen. Ja, darum geht es. Ja, einer, der nicht freundlich ist, abgeschnitten ist, der nicht zurückgrüßt und sauer ist, der ist abgeschnitten. Er ist abgeschnitten, fertig. Abgeschnitten mit seinem Shaytan und seinem Ego alleine. Ja, und wir haben Al-Khairu fi Jamia. Das Gute liegt in der Gemeinschaft. Ja, wir sind da, um Beziehungen zu pflegen. Und das wird geregelt durch Religion. Allah regelt es. Allah hat es geregelt. Allah hat geschickt, was ist erlaubt, was ist verboten, was sollst du tun, was sollst du nicht tun. Sharia. Wer kann behaupten, welcher Idiot und dumme Mensch kann behaupten, dass er es besser weiß als der Schöpfer, der uns nicht nur erschaffen hat, sondern der auch für uns schaut und jetzt schaut und uns auch gegeben hat, wie wir leben, gezeigt hat, wie wir leben durch seine Propheten. Alle Propheten sind gekommen, um das zu zeigen, wie man miteinander lebt. Alle Propheten. Und wir sagen, nee, wir machen es besser. Wir machen eine eigene Konstitution, eigene Regierung, eigene Regeln. Wir haben die eigene Verfassung. MashaAllah. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Es geht nämlich darin, dann diesen Leuten, die so reden und das so wollen, nur um Pöstchenverteilung. Die verteilen nur Posten. Du bist Präsident und du bist das und du bist dies und du bist jenes. Es ist ein Sumpf ohne Ende, eine Korruption ohne Ende. Da gibt es nichts Ehrliches, da kannst du kein ehrliches Atom finden auf diesem Gebiet. Da ist nur Korruption und Lüge und Schmutz und Dreck. Ja, das ist alles. Ja, keiner will wirklich, manche ist irgendjemand von unseren, jetzt haben wir die Wahl zwischen, jetzt da muss ich aufpassen auf meine Rede, ja, wir haben jetzt die Wahl zwischen, ich weiß nicht, was ist alles gleich? Meint ihr, die kümmern sich um uns? Dein Wohl ist ihr Anliegen, dass du wohl bist? Das ist ihr Anliegen? Glaubt das einer? Also, kann man nicht glauben. Kann man nicht glauben. Außer, dass er denkt, hoffentlich geht es dir wohl, damit es mir wohl geht. Ja, damit meine Tasche ich füllen kann. Ja? So ist das. Das ist Politik. Das ist, wenn ein Mensch seine eigene Wahl trifft, seine eigenen Regeln aufstellt. Möge Allah uns schützen, inshallah. Unser Herzen öffnen und einen guten Weg gehen, inshallah. Islam ist perfekt. Islam ist perfekt. Allah hat es perfekt gezeigt. Alle Religionen haben das gezeigt, aber am perfektesten und den Abschluss von allen Religionen hat der Prophet Mohammed gebracht, sallallahu alaihi wasallam. Perfekt. Ja. Wer sich daran hält, geht den geraden Weg. Siratul Mustaqim. Ein gerader Weg. Wer nicht, geht woanders hin und leidet. Das Leiden kommt nur daher, dass wir etwas wollen und Allah will was anderes. Möge Allah uns schützen, inshallah, und gute Dinge uns bescheren, inshallah, in Muharram und in diesem neuen Jahr 1439 ist jetzt, mashallah, und möge Allah es ändern, den Zustand der Ummatul Muhammadi, inshallah.